Hi everyone. Today is Monday, June 22nd. Mondays are long. Today was no exception. To begin the day, we had um, a reading out loud competition with students in French, Spanish, and English. Um, and we had scheduled for like 2 hours from like 8 to 10, but it ended up going from like 8 to 11. Some of the poor kids who were listening, um, sitting on some of the benches and stuff. Yeah, I feel bad now for like saying, "Hey, like sit still." Um, it's like longer than a movie. But yeah, really proud of all the students who were participating, and then later had lighter classes with some of the other students, showing them one of the those apps that I was working on for the verb have and be, and seeing their reaction. And for at least one of the students, or one or two of them, it was kind of addictive, and so I could see how they were work with the timer, or wanting to complete it, or kind of compete a little bit one to the other. But another student kind of not really liking the format, to kind of be a little pressed on when it was this one or that one. So it served a purpose of kind of highlighting some potential weaknesses, but or getting a little bit of the competitiveness to check on something. Then later, a music class with the first, second, third graders, and going through some songs we've done throughout the year, the like head, shoulders, knees, and toes, or um, the Old MacDonald, or the Wheels on the Bus, or If You're Happy to Know It. And then in a last session, um, uh, since I had some of these boom whackers, the sixth graders, they were curious to see how does that work. So I was teaching them happy birthday, and then it turned out that the one student's birthday was today, so it was a happy coincidence that we were practicing happy birthday. So we played it for him with these boom whackers. And then after school, getting a little bit of rest, and then I had one in-person class and an evening class, and we were talking about some stuff with music, and talking about percussion and stuff. So I found some online YouTube videos for like showing the drum kit notation to play along with some songs I know, and then a keyboard drum kit so I could try to like follow along with the notation and try to um, get that. And then with some inspiration from that, created my own little loop. And then I was just playing around with it with guitar and the drum kit. So yeah, getting some ideas for writing some music as well. And that's about it for today. Hola a todos. Hoy es lunes, es el 22 de junio, y hoy en la escuela tuvimos el concurso de lectura en voz alta en francés, español e inglés, y tuvimos como tres alumnos por cada idioma y cada nivel, grado, escuela. Y hicieron muy bien, estoy muy orgulloso de ellos. Y yo creo que voy a seguir incentivando a los alumnos a leer en voz alta, y desarrollar más su gusto por la lectura. Y en otras clases, pues era más relajado esta semana, entonces estaba viendo el ejercicio que estaba haciendo ayer de gramática, y viendo la reacción de los alumnos, si ayudaba o no. Y para uno sí. Y luego tuvimos una clase de música,
haciendo varias canciones que habíamos hecho durante el año y en la otra hora algunos querían aprender con los tubos y las notas y estábamos haciendo la canción um, de Feliz Cumpleaños. Y era el cumpleaños de un alumno, entonces sí le tocamos la canción. Y después de la escuela, pues tuve dos clases, uno en persona y uno en línea. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le 22 juin. Et aujourd'hui, on a eu un concours de lecture à voix haute pour le français, l'espagnol et l'anglais. J'étais très fier des élèves qui ont participé et on faisait une jurée avec des appréciations, des notes pour sélectionner qui faisait mieux dans chaque langue. Et après, dans un autre cours, c'était plus relax. J'étais en train de leur montrer un peu le logiciel que j'étais en train de faire hier, le programme pour la grammaire. Et pour voir leur réaction et si c'était quelque chose d'utile. Après, il y avait un cours pour la musique. Après ça, je continuais à faire un peu de la musique avec des tuyaux qui font des notes, avec quelques élèves qui étaient intéressés à apprendre ça. Et après l'école, j'ai eu deux cours, une présentielle ici, face à face, et puis une autre en ligne. Et après, j'étais en train de faire un peu de la musique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Montag, der 22. Juni und heute, Montag ist ein langes Tag. Heute hatten wir ein Competition für Lesen in Spanisch, Französisch und Englisch. Ein bisschen mit einem Buch und die Studenten haben sehr gut gemacht und danach hatten wir einige Stunden relax. Wir haben auch Musik gemacht und nach der Schule hatte ich 2 Stunden, eine Stunde bei mir und auch im Internet. Und jetzt mache ich ein bisschen Musik. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è lunedì 22 giugno e è stato un lungo giorno. Abbiamo cominciato con una competenza di leggere in spagnolo, francese, inglese, una parte di un libro per 2 minuti e hanno fatto molto bene gli studenti. Sono molto felice con la partecipazione e dopo questo abbiamo fatto alcune lezioni tranquille e dopo la scuola ho fatto una lezione in casa e dopo questo in internet e ora stavo scrivendo un po' di musica. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 22 июня и нормально понедельник это длинный день и мы начали сегодня competition, чтобы читать громко на испанском, на французском, на английском. И у меня есть гордость, что делали студенты. Потом у нас были спокойные занятия, что была музыка. И после школы у меня были занятия дома и также по интернету. И сейчас я делал немного
я писал немного музыку. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.